Hi everybody. In the previous class we discussed about the transgenic animals. So those transgenic animals can be produced by using rdna technology, where that genome is manipulating by introducing the alien gene into that organism. Okay. So transgenic organisms or transgenic animals can be used to study the physiology and development, and to study the diseases and study the safety of vaccine and the chemical safety, and to obtain the desirable biological products. So like this transgenic animals are so useful to the human for his benefits. Okay, so that is not the thing, only thing we can find about that rdna technology. So there are certain issues also arised when if the animals are created, like wild animals are created by inserting the gene from unrelated organism to the another organism. So just like imagine a situation where the gene from one lion or tiger is introduced into the dog, okay, domesticated dog. So what happens? So that dog behaves like the lion or tiger. It breaks the harmony of that dog with respect to the human, or it lost the oneness of that organism. So ಅಂದ್ರೆ ಡಾಗ್ ತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಗರ್ ಅಥವಾ ಲಯನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಗ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ certain things could be happen. So human should be restricted to use that rdna technology by not producing any such abnormal organisms. Okay, of course we can obtain the benefit from that technology, but it should not harm the other animals as well as the ecosystem. Okay, so ಇದೇ ತರ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಅನಿಮಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ we should restrict the human to use that rdna technology within a boundary. We should put some boundary to the human to not use that rdna technology to produce such wild animals. Okay, so such boundary can be made by using some ethical issues. Okay, so today's topic is on this ethical issues. Okay, so in this ethical issues we should restrict the human to use that rdna technology by bound to some ethical issues. Okay, let's see. So the manipulation of organisms. So manipulation of organisms cannot go beyond any further. Okay, at present ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Some regulations are required. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು? Some regulations are required in controlling the human activities. Required in controlling the human activities regarding rdna technology. ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನ ಐ ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು
control the human activities. So especially with respect to this rdna technology. So what happens if this regulation is not there? Okay, so if regulation is not there, human try to create some weird animals or weird species. Okay, so ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಎಥಿಕಲ್ issues. Okay, so along with this, some ethical standards are required to evaluate the morality of human activity towards manipulation towards the manipulation of organisms. Okay, so let's see some ethical standards. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಅವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಟು ಅವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಈ ಮೊರಾಲಿಟಿನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನೇ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ rdna ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಥರ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. If such regulations were not there, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ manipulation can destroy the ecosystem. ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊರಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. In the same way, in India also, we have one committee that monitor this rdna technology or manipulation of the organism that was monitored by a committee called GEAC. There is a committee called a GEAC. So this committee monitor the research regarding rdna. Okay, or it is monitoring the research regarding the production of GM crops. Monitor the research on the production of transgenic animals. Okay, transgenic animals are plants.
Okay, so ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and it will give the permission to do that rdna technology. So in what way it should be follow, everything guidelines can be given by this GEAC committee. Okay, and this is the committee. GEAC is the committee which decides the commercialization of BD crops. Okay, so commercialized BD crops commercialization ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this is the committee where we do not allowing right now, we do not allowing the commercialization of edible BD crops. Okay, like it allows only BT cotton in India. Okay, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ BT ಕಾಟನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ BT ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎಡಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ BT brinjal and BT maize in India. But in other countries they are using that BT crops, but in India still they are not allowing it, since it may harm the human. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜೀನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇ ಇಟ್ ಮೇ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಎಡಿಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ rdna technology in India. So then what is it, GEAC? So it is Genetic Engineering Approval Committee. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು GM ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, so many other concerns were also there with respect to this GM research, okay, genetically modified organisms. So many multinational companies are trying to get the patent. Okay, they are trying to get the patent on some manipulation, patent on manipulated organisms or their biological products, or even on the organism itself, and the organisms and the normal organisms which include plant and animals, and then technology. Okay, so many companies are trying to get this patent with respect to the manipulated organisms. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಡ್. ದೆನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Okay, so it does not mean that companies have developed the technology. So many technologies which are developed by indigenous people in a country. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಲಿರೋ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಟುಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಟುಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ದೆಮ್. We need to pay royalty to be paid.
ಆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ patent issues, so many scientists or people raise their voice. Don't give that patent to this indigenous knowledge or indigenous technology. Okay, athwa ee different organisms melu kuda so many current companies are trying to get the patent. Okay, so what is it, a patent? So patent is a legally given, it's a legally given permission to the inventor. ಆ ಇನ್ವೆಂಟರ್ಗೆ ಲೀಗಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಗಲಿ ಗಿವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಅವನ ನಾಲೆಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಪಿ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ. Okay, it's a legally permission given to the inventor by the government for its knowledge. Okay, so knowledge ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, some companies they are telling that their knowledge, their patenting is their own, but they are using the indigenous people knowledge. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಟುಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ raise their voice and many patents were revoked. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, so patent related issues. Okay, so let me take one general example, then go with the subject. Okay, so you might heard it's a patent like in any products you might see these symbols C or TM like that. You might observe on our notebook or any other products there were symbols like this is C, R and TM. It means the copyright. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ದೆನ್ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. So each and every company has their own registered trademarks or copyright. Copyright related to printing material, and registered trademark with respect to the symbol. Okay, so let me take one simple example. You might have that apple. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಪಲ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸಿಂಬಲ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಲೋಗೋ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ನೋ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶುಡ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನವರು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ patent related issues with respect to our India, like basmati. Okay, so of course all are familiar with this basmati rice. ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ company took the patent on basmati rice. Okay, ಸೊ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕನ್ದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್
ರೈಸ್ ಟೆಕ್. ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಒಬೇ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಎ ಪಿಟಿಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ, CSIR. filed a petition on this patent. Okay, so CSIR ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಂಗ್ ಇದು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದೇ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಪಿಟಿಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ US. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರಿವೋಕ್ ದಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ CSIR provided the documentation about the use of basmati in India since time immemorial. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇಮೋರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅದು. ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೋಕಲೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೇ ರಿವೋಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ selling this basmati by other name called ಟೆಕ್ಸ್ಮತಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್ಮತಿಯಿಂದ ಮತಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಮತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಮತಿ ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ alone 2 lakh varieties of rice were there. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ 2 lakh ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಒಂದು ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ 2 lakh ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 37 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ were there. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರ CSIR ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಗಿವ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಆ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಸಿನ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಮೋರಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಸ್ಮತಿ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಬೈ US ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ,
So one more example for such thing is turmeric. Okay, one American company took the patent on turmeric for its wound healing activity. Okay, so turmeric na wound healing activity basis ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ took the patent. Again, that CSIR filed the petition again at this patent and they filed there. Finally, that patent also revoked. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮರಿಕ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಮೋರಿಯಲ್, ಓಕೆ, ಈ ಬಾಸ್ಮತಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಟೈಮ್ನಿಂದನೂ ನಾವು ಈ ಟರ್ಮರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೀಮ್. ಈ ನೀಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ, ಅಗೈನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಟುಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ formulation, its formulation on insect killing as insecticide. So insecticide property basis mela American company again took the patent. Again CSIR come over there and they fight in the court and finally that case was also, the patent was also revoked. So ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಈ ಟರ್ಮರಿಕ್ ನೀಮ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೂಂಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ರಿವೋಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೀಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೋಕಲೂರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಿವೋಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆನ್ ನೀಮ್. ಅದೇನಂದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೀಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನೀಮ್. ಆ ನೀಮ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಮ್ನೆಮಾ. ಇದನ್ನು ಮಧುನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಿಮ್ನೆಮಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಜಾಪನೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ದೆ ಟುಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ದೆ ರಿವೋಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್, ಹಂಗೆ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ without the consent of that company, without the consent of the country, they are using that natural resources. So that usage of natural resources without the consent of any country is called as biopiracy. Okay, so ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ natural resources without proper authorization from a concerned authority. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್
amendment passed in parliament also, passed in parliament. Of course it is a old data, so ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಈಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ನಿಮಾ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಮತಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, okay, and it gives the government an authority to punish the companies which are not give the permission or consent to use that natural resources for to go obtain the products. Okay, so this is about biopiracy. If you are not vigilant about these patent related issues, so many companies may exploit our traditional knowledge. Okay, so traditional knowledge, okay, so this exploitation of this traditional knowledge by the multinational companies, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ to obtain the products. So let me explain how this traditional knowledge will be helpful for the multinational companies. This traditional knowledge save the time for research, okay, and save the time to obtain products, So before, let me tell you what is the traditional knowledge. Okay, so in home, if any injury will happen by any means, the medicine we are trying to use there in the home is put some turmeric. Okay, so turmeric, ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರಕ್ತ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಏನಾದರೂ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಮ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ದಟ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಅಮ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ aspect in present day, because so many companies are trying to exploit this traditional knowledge. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಮೋರಿಯಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ R&D, ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. They are going to select the plant first, whether without knowing whether it has that property or not. They are going to select the plant and test it, and it get wasted if it don't have that property. But in traditional knowledge, people have already documented their knowledge that this plant can be used for this purpose. Okay, so it is very easy to that company to select that plant and do the research on it. So it saves a lot of time. Along with that, to obtain the products within a short span of time, they are able to obtain the products because it is already known that this plant has that property. It was very easy to the company to isolate or prepare the medicine. So like that, it is a traditional knowledge exploitation is happening, especially in India and this African and India. They are very famous for their traditional knowledge. Okay, so with respect to usage of resources. ಆದರೆ ಈಗ ಅನ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ and they don't have any biological resources. They depend on India and Africa for the development of those products. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ,
So Indian government also doing a lot of things to save this traditional knowledge by laws also. By implementing some laws, they are protecting this exploiting of this traditional knowledge. Now they have the repository for Indian traditional knowledge, that is Indian traditional knowledge. Okay, so ITK ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Indian traditional knowledge protect ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ certain laws were there. Okay, so this is how government also taken care of this patent related issues under the ethical issues. Okay, so this completes the chapter biological application of biotechnology in different fields. So far we learned biotechnology can be used in different ways in agriculture to obtain the crops, different crops with have desired properties that can use the rely on pesticides or chemical fertilizers. Similarly, we can produce many transgenic animals or plants that can be useful for human. And in the field of medicine, this biotechnology a very good application, like to produce the therapeutics like insulin, and then gene therapy, and then in case of agriculture, that production of BD cotton and transgenic tobacco plant, and then the production of transgenic animals which could produce the useful products like alpha antitrypsin and lactalbumin. Like that, we have a different types of application from this rdna technology. Of course, with biotechnology mainly we are concerning with the rdna technology. So rdna technology use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can obtain different kinds of products and services. Okay, so this completes the chapter biotechnology and its application. Thank you.